Writing. La lluvia cae con fuerza sobre los ventanales del juzgado, como si el cielo entero estuviera llorando por ella. Sofía apretaba entre sus dedos una hoja de papel que parecía pesar más que toda su vida. Frente a ella, sentado con el rostro serio y distante, estaba Alejandro, el hombre al que había amado durante 7 años y que ahora esperaba impaciente una sola cosa, su firma. El silencio era insoportable, ni siquiera se miraban, los abogados hablaban de bienes, cuentas bancarias y documentos, pero Sofía apenas escuchaba. Su corazón estaba demasiado ocupado rompiéndose. Solo falta su firma, señora Sofía, dijo uno de los abogados. Ella tomó el bolígrafo con manos temblorosas. Durante un instante quiso levantarse, correr hacia Alejandro y preguntarle qué había pasado con todas aquellas promesas. Quiso preguntarle cuándo dejó de amarla. Quiso recordar las noches en las que soñaban con tener hijos y una familia feliz. Pero entendió que ya era demasiado tarde. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas mientras firmaba. Cuando terminó, Alejandro tomó los documentos sin siquiera levantar la vista. Aquello fue lo que más le dolió. No la firma, no el divorcio, sino la indiferencia. Sofía abrió lentamente su bolso. Dentro guardaba algo que había descubierto apenas 2 días antes. Una prueba de embarazo. 2 líneas. Estaba embarazada. Había imaginado muchas veces como le daría aquella noticia. Pensó que Alejandro la abrazaría, que reirían juntos, que comenzarían una nueva etapa. Pero ese futuro había desaparecido. Miró la pequeña prueba durante varios segundos. Alejandro seguía revisando mensajes en su teléfono. Ni siquiera la observaba. Con el corazón completamente roto, Sofía partió la prueba en varios pedazos. Los dejó caer en una papelera cercana. Después se levantó. Adiós, Alejandro. Él apenas respondió. Cuídate, nada más. Ni una mirada, ni una pregunta, ni una señal de que alguna vez la había amado. Sofía salió del edificio bajo la tormenta sintiendo que el mundo entero se había derrumbado. Y esa misma noche tomó un autobús hacia otra ciudad. No quería que nadie supiera dónde estaba. No quería escuchar explications. No quería volver a verlo. Solo quería empezar de nuevo. Los meses siguientes fueron los más difíciles de su vida. Trabajó limpiando oficinas durante el día y atendiendo una cafetería durante las noches. Dormía pocas horas y vivía preocupada por el futuro. Cuando nació su hijo Mateo, la situación se volvió todavía más complicada. Pero también encontró una razón para seguir luchando. Desde el primer momento en que sostuvo a su bebé en brazos supo que jamás se rendiría. Mateo tenía los ojos de Alejandro. La misma sonrisa, la misma forma de mover las manos cuando estaba emocionado. Cada vez que lo observaba sentía una mezcla extraña de amor y nostalgia. Aun así, nunca permitió que el resentimiento creciera dentro de ella. No quería que su hijo cargara con el peso del pasado. Con los años, Sofía logró construir una vida sencilla pero estable. Consiguió trabajo como profesora de arte en una pequeña escuela. No ganaba mucho dinero, pero era suficiente para vivir dignamente. Mateo creció siendo un niño amable, inteligente y cariñoso. Era el tipo de niño que ayudaba a otros compañeros cuando tenían problemas. El tipo de niño que compartía su almuerzo sin que nadie se lo pidiera. Y sobre todo, era feliz. Una noche, mientras cenaban juntos, Mateo levantó la vista. Mamá, sí, tengo papá. La pregunta llegó como una flecha al corazón. Sofía guardó silencio unos segundos. Sabía que algún día ocurriría. Sí, hijo, ¿dónde está? Muy lejos. Mateo bajó la mirada. No me quiere. Sofía dejó inmediatamente los cubiertos. Se acercó y tomó su rostro entre las manos. Escuchen bien, nunca vuelvas a pensar. Eso. Entonces ¿por qué no está aquí? Las lágrimas aparecieron en los ojos de Sofía. Porque la vida a veces separa a las personas. ¿Es una mala persona? No, lo conociste mucho. Ella sonrió con tristeza. Sí, y era bueno contigo.
Sofía recuerdo al Alejandro que conoció años atrás. El hombre amable que la hacía reír durante horas. Sí, lo era. Mateo pareció pensativo. Entonces espero conocerlo algún día. Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón de Sofía. Mientras tanto, Alejandro vivía una realidad muy diferente. Se había convertido en uno de los empresarios más exitosos del país. Su empresa aparecía constantemente en revistas y programas de televisión. Tenía dinero, reconocimiento y poder. Pero cada vez que regresaba a su enorme mansión, sentía el mismo vacío. Después del divorcio había tenido varias relaciones, pero ninguna funcionó. Algo siempre faltaba, algo que no podía comprar. Con el tiempo comenzó a preguntar si había cometido errores que jamás podría reparar. A veces recordaba a Sofía. Recordaba su sonrisa, su paciencia, su forma de creer en él cuando nadie más lo hacía. Y aunque intentaba ignorarlo, una sensación de culpa aparecía cada vez con más frecuencia. 6 años pasaron de esa manera. Hasta que una tarde recibió una invitación para participar como patrocinador en una exposición artística infantil organizada por una escuela local. Aceptó asistir. Pensó que sería una visita rápida. Jamás imaginó que cambiaría su vida para siempre. El gimnasio de la escuela estaba lleno de familias, profesores y estudiantes. Los dibujos infantiles cubrían las paredes. Alejandro caminaba observando las obras con una sonrisa amable. Entonces una pintura captó completamente su atención. Mostraba a una mujer caminando bajo una tormenta mientras protegía un niño pequeño. A lo lejos aparecía la silueta de un hombre desapareciendo entre la lluvia. Había algo profundamente triste en aquella imagen. Debajo podía leer su nombre. Mateo. Alejandro sintió una emoción difícil de explicar. Le gusta mi dibujo. La voz infantil lo hizo girar. Un niño de cabello oscuro lo observaba con curiosidad. Y cuando Alejandro vio su rostro, sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Aquellos ojos, aquella expresión, era como mirar una fotografía de sí mismo cuando tenía 6 años. Sí, respondió lentamente, me gusta mucho. Mi mamá dice que las tormentas siempre terminan. Alejandro sonrió. Tu mamá parece inteligente. Lo es. Ella está aquí. Sí. El niño señaló hacia el otro extremo del salón. Alejandro siguió la dirección con la mirada. Y entonces todo se detuvo. Sofía, estaba allí, más madura, más fuerte, pero seguía siendo ella, la mujer que nunca había logrado olvidar. Sofía también lo vio. Por un instante ninguno se movió. El tiempo pareció desaparecer. Mateo corrió hacia ella. Mamá, el señor del dibujo dijo que le gustó mi pintura. Sofía observó a Alejandro acercarse lentamente. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Hola, Sofía. Hola, Alejandro. El silencio resultó incómodo. Mateo miraba a ambos sin entender nada. Alejandro no podía apartar los ojos del niño. El parecido era demasiado evidente. Una sospecha empezó a crecer dentro de él. ¿Cuántos años tiene? Preguntó. Sofía tragó saliva. 6. Aquella única palabra golpeó a Alejandro como un rayo. 6 años. Exactamente 6 años. Las fechas comenzaron a encajar. Los recuerdos regresaron. La última etapa de su matrimonio. El divorcio. La expresión triste de Sofía aquel día. Su corazón empezó a acelerarse. Sofía. Ella bajó la mirada. Sí. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. Es mío. Las lágrimas aparecieron inmediatamente en los ojos de ella. Sí. Por un instante nadie habló. Alejandro observó al niño. Su hijo. Había tenido un hijo durante 6 años sin saberlo. Se había perdido cada cumpleaños. Cada Navidad. Cada primer día de escuela. Cada abrazo. Cada sonrisa. Sintió un dolor tan profundo que apenas podía respirar. ¿Por qué no me lo dijiste? Sofía cerró los ojos. Porque el día que firmamos el divorcio ni siquiera me miraste. Aquellas palabras atravesaron su alma. Recordó perfectamente aquella tarde. Recordó cómo había permitido que el orgullo dominara sus decisiones. Recordó su indiferencia. Y comprendió que era responsable de todo. Lo siento.
Las lágrimas comenzan a correr por su rostro. Por primera vez en años lloraba. Lo siento tanto. Sofía también lloró. No por odio. No por resentimiento. Sino porque aquellas palabras llegaron demasiado tarde. Mateo observaba la escena confundido. Mamá, ¿qué pasa? Sofía se arrodilló frente a él. Cariño, hay algo importante que debemos contar. Y esa misma tarde hablaron durante horas. Alejandro respondió todas las preguntas de Mateo. Le explicó quién era. Le contó historias de cuando era niño. Y asuco cada detalle de los años que se había perdido. Cuando llegó el momento de despedirse, Alejandro sintió miedo. Miedo de que el niño no quisiera volver a verlo. Pero entonces Mateo se acercó lentamente. De verdad eres mi papá. Alejandro asintió con lágrimas en los ojos. Sí. Mateo permaneció callado unos segundos. Después sonrió. Entonces tengo muchas cosas que contarte. Aquellas palabras rompieron completamente las barreras que quedaban en el corazón de Alejandro. Lo abrazó con fuerza. Y lloró. Lloró por los años perdidos. Por los errores cometidos. Por las oportunidades desperdiciadas. Pero también lloró de felicidad. Porque finalmente había encontrado aquello que el dinero jamás pudo darle. Durante los meses siguientes comenzó a formar parte de la vida de Mateo. Asistió a sus partidos, a sus exposiciones, a sus reuniones escolares. Cada momento era un regalo. Y poco a poco también volvió a acercarse a Sofía. Sin presiones, sin promesas vacías, solo demostrando con hechos que había cambiado. Una tarde, mientras observaban a Mateo jugar en el parque, Alejandro tomó aire profundamente. Sé que no puedo recuperar el pasado. Sofía lo miró en silencio. Pero quiero estar presente en cada día que venga. Ella observó a su hijo correr y reír bajo la luz del atardecer. Después volvió la vista hacia Alejandro. El hombre que una vez rompió su corazón. Y también el hombre que ahora intentaba repararlo. Por primera vez en muchos años, sonrió. Porque algunas heridas tardan años en sanar. Pero cuando el amor es verdadero, incluso las historias que parecen terminadas pueden encontrar una segunda oportunidad.